اس کے بعد ہم نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا, ہمارا احتجاج بہت پرامن ہے. ہم نے اپنے موبائل سیٹس آن کیے, سیل فون آن کیے, تو ہمیں ہمارے لوگوں کے فون آئے اور انہوں نے کہا کہ رینجرز نے شدید قسم کا لاٹھی چارج اور شیلنگ شروع کر دی ہے, اور اس سے ہماری لیڈیز ورکر بھی اور بہت سارے لوگ جو تھے ہمارے ساتھی وہ بے ہوش ہو گئے, ٹیئر گیس سے, لاٹھی چارج سے زخمی ہوئے اور وہ ہاسپٹلائز ہو گئے. یہ ہم نے جب ڈپٹی کمشنر کو کہا, اس کے نالج میں آئی, تو اس نے یہ فوراً میڈیا پہ یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ میں کسٹوڈین ہوں اس شہر کا, رینجرز میری پرمیشن کے بغیر کس طرح انہوں نے شیلنگ کی, لاٹھی چارج کیا. جب our cell phones were off while we were in meeting, and when someone told us that PTCL workers have started to damage the PTCL headquarters, then we turned on our telephones, and when phone came and it came to know that rangers started shelling on the PTCL workers. So when we talked with the deputy commissioner, then he gave a public statement on the television that I am the custodian of Islamabad and I did not give any sort of permission to the ranger to have the shelling on the PTCL worker. Then why they did so, why they are oppressing the people of workers of the PTCL. اس کے بعد اس نے ایک اسسٹنٹ کمشنر کو ہمارے ساتھ بھیجا. جب ہم آئے تو اسسٹنٹ کمشنر نے رینجرز کو بلڈنگز کے اندر والے احاطے سے دور کر دیا اور پولیس کی ایک دیوار بنا دی, اور ہم سے ریکویسٹ کی کہ آپ یہ جو ہو چکا, یہ رینجرز نے غلط کیا, ہم انکوائری کریں گے, ان کے خلاف ایکشن لیں گے, آپ اپنے ورکرز کو کول ڈاؤن کریں. اور ہم نے 2 گھنٹے لگانے کے بعد وہاں ورکرز کو کول ڈاؤن کیا. جو ہمارے سے زخمی لوگ تھے ان کو ہاسپٹلائز کرایا, جو انجرڈ تھے ان کی اسٹیچنگ وغیرہ کرائی, پھر ان کو لے کر آئے, اور اس کے بعد ہماری رات کو دوبارہ چیف کمشنر آفس میں مذاکرات شروع ہو گئے. کس کے ساتھ آئے تھے, کس کو بھیجا؟ The deputy commissioner sent assistant commissioner with us. We came to PTCL headquarters, and when we reached there, we saw that many workers were injured. They were unconscious. We hospitalized them, and then we tried our best to control the situation because all of the people were in so anger that they were not ready to calm down. So we controlled the things, and then police pushed back the rangers and take positions themselves, and then we again went to have the dialogue and the meeting with the commissioner in the commissioner office Islamabad. جب یہ سارا واقعہ ہوا تو کامریڈ منظور اس وقت لاہور میں تھے. ہمارا فون پر رابطہ ہوا اور ہم نے کہا کہ یہ حکومت جو ہے آپ کی ہے, آپ کامریڈ ہیں, ہمارے ساتھ یہ رینجرز نے ایسا کیا ہے. تو انہوں نے پروٹیسٹ کرتے ہوئے اپنا ریزگنیشن, اس وقت پرائم منسٹر گورنر ہاؤس لاہور میں تھے, انہوں نے اپنا ریزگنیشن دے دیا لیبر بیورو سے کہ یہ مزدوروں کے ساتھ میں اگر ان کا چیف ہوں اور ان کے ساتھ اگر لاٹھی چارج ہوگا, ان کا خون نکلے گا, تو میں یہ عہدہ نہیں رکھتا. انہوں نے پروٹیسٹ کے طور پر اس وقت ریزائن کر دیا. Comrade Manzoor was at that time he was in Lahore, so we contacted with him that this is the situation and rangers did this with us. So then he put the resignation as protest that I am the People's Labour Bureau in charge and the People's Party government is there, and if in People's Party's government, if this is the situation and this is the behavior and attitude of the People's Party government towards the workers, then I am not ready to take any sort of responsibility of the labor wing. So he put the resignation over there in Governor House,
in Governor House. Prime Minister was present at the He presented his resignation to the Prime Minister, who was also in Lahore. इसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने एक फ़ौरन मीटिंग बुलाई. मीटिंग बुलाने के बाद कामरेड मंजूर को इस्लामाबाद भेजा और ये स्टेटमेंट दी गई कि 3 वज़रा की कमेटी बनाई जाती है फौरी तौर पे, जो मुलाजमीन के साथ रेंजर्स ने, पैरामिलिट्री फोर्स ने ये जो एक्शन किया है इसकी इंक्वायरी होगी, और जो उनके जेन्युइन मुतालबात हैं उनके लिए एक 3 वज़रा पर मुश्तमिल एक कमेटी कायम कर दी गई और कामरेड मंजूर को इस्लामाबाद भेज दिया गया. Then Prime Minister made a committee of 3 ministers, and he sent Comrade Manzoor to Islamabad, and Prime Minister gave the responsibility to the ministers committee to look towards the workers' demand and to solve them, and also to investigate what the Rangers had done against the workers in PTCL headquarters Islamabad. Who were the ministers? Minister of Labour and Manpower Khurshid Shah, Minister IT Qamar Zaman Kaira, Minister Finance at that time Minister was Naveed Qamar. There were 3 ministers, namely Labour Minister Khurshid Shah, IT Minister Qamar Zaman Kaira, and Naveed Qamar. He was the Finance Minister. दूसरे दिन मीटिंग के बाद जिस कर्नल ने, रेंजर्स के कर्नल ने ये आर्डर पास किया था उसको यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया और उसके ख़िलाफ़ जो इंज़बाती कार्रवाई की गई. Next day of this all, the colonel who ordered for this action who ordered to Ranger for this action, so he was transferred from there, and they might have taken any action against him also. उसके बाद तमाम रात 3 रुकनी कमेटी के मुज़ाकरात मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में उस वक्त के सेक्रेटरी इंटीरियर कमाल शाह, मज़हर PTCL मैनेजमेंट के जो मज़हर हुसैन, वो SCVP HR ह्यूमन रिसोर्सेज के हेड हैं, उनके साथ हमारी तमाम रात मुज़ाकरात हुए. सुबह 6:30 बजे ये तय पाया कि तमाम डिसमिस मुलाजमीन को फौरी तौर पे बहाल किया जाता है, और जो एक रेगुलराइज करने वाला जो यूनिफाइड पे स्केल का एक नोटिफिकेशन था उसको विड्रॉ कर दिया जाता है, और जो हमारे रुके हुए मुतालबात थे, जेन्युइन मुतालबात थे, उन पर कमेटी 1 हफ़्ते में मामलात तय करेगी. ये 2 मुतालबात हमारे तमाम डिसमिस मुलाजमीन को बहाल कर दिए, जिसमें 560 के करीब मुलाजमीन जो डिसमिस थे वो बहाल हो गए. तमाम की सैलरीज रिलीज़ हो गई. यूनिफाइड पे स्केल जब वापस हो गया तो हमने उस अपने प्रोटेस्ट को वज़रा की कमेटी के नतीजे तक, जो कि 1 हफ़्ते के लिए था, मौखर किया. नाम क्या थे उनके जो कमेटी के? उसमें वज़रा जो कमेटी जो कमेटी हमारी तरफ से, वर्कर्स की तरफ से थी, उसमें मलक मकबूल, शौकत सत्ती मैं और एजाज़ खान थे.